ನಮಸ್ತೆ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆವ್ರೇಜ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹೋಂಡಾ NX500 ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸೊ ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೋಂಡಾ NX500 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ ಐ ಗಾಟ್ ದ OEM crash guards, upper fairing crash guard installed from Honda. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೋಂಡಾ OEM ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ. ಅದರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಐ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ 12 ವೋಲ್ಟ್ ಸಾಕೆಟ್. ಸೊ 12 ವೋಲ್ಟ್ ಸಾಕೆಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಎಗೇನ್ ಇದು ಹೋಂಡಾ OEM ಪಾರ್ಟ್. So the main reason I chose this crash guard is because this looks very streamlined and it matches the body curves of the bike. So ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಕರ್ವ್ಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಗಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ದ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ವಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಪ್ಕೋಬೇಕರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟೂ ಲೇಟ್ ಟು ಬಿ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನನಗೆ ಎಪ್ಕೋಬೇಕರಲ್ಲಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಇಂಡಿಯಾಗೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಅ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಗಾರ್ಡ್, ಬಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಗಾರ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದ್ರ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂಥರ ತುಂಬ ಕ್ರೂಡಾಗಿತ್ತು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್, ವಿಚ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. So that's it. I got the service done. I got the oil change, oil filter change, chain clean and lube was in the service itself. I told them not to wash the bike. Anyway, water shortage is going on in Bangalore, so I told them please don't wash. Bike na wash ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬರೀ ಚೈನ್ ಲೂಬು, ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗು, ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಚೇಂಜು, ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜು ಮತ್ತು ನೆಸಸರಿ ಚೆಕ್ಸ್. ಇನ್ನು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡೋದು, ಆಯಿಲ್ ಸೊ ವಾಟರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಡ್ರಾಪ್ ಅ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.